petrol ni diesel ne bo akosora ma enne Ghana fo ekomubu na ma ahokyira yenhu bi da ababeto timamufo so. Greetings and blessings, more love, more life. Yeah. In times like this, just look up on the hills and you know that you are not alone. In times like this, remember the sun don't shine on one man's house alone. In times like this, yeah, just look up on the hills and you know that you are not alone. In times like this, remember the sun don't shine on one man's house. What happened to the fatherless and the motherless? Who's gonna save them when they need a helping hand? They can't go to the feds, can't go to the press, not even to the president, resident. Grandpa dead and granny dead. Why the rest of the family? Everybody's selfish. One man gone with everything, and let the youth them suffering. Yo, this is Yekasa TV. Don't touch the dial. Make sure you tune in to Yekasa TV. Man, I'm a kind. Ayo yanswa. Sena yenyina yenim na nra ya aban na sanso ato petrol ni diesel buo mu biem by 7%. Ama enne petrol ni diesel gallon ba kobo edu 31 Ghana cedis. Fi we mu nko aban ato petrol ni diesel bom. Ifiti afi ase na ye top petrol any diesel gallon ba ko be se 22 Ghana cedis. Ene edu 31 cedis. Nature say in only 10 months no be 10 Ghana cedis na buy we dia can petrol any diesel war. Na obebisa say die nti na abasa. Impempi no aban no dada Ghana for say o eya mansa dwabo a ye de to fan wo e na akoso nti na amana basa. International market price na akoso. But abusuafo ene ye chirema magana fu nyina ati ase se enye international market price per se na ama fan wo bo ehuri akoso sa. Nemu eye nyema mienu. Baako eye eto a aban we asesa agu petrol ni diesel bo so. Ena de toso mienu eye ye sika Ghana cedi na ene atete apansa mo a ama dollar na te praga kwa kodu 6 series 20 pesos no eno ka ho bi eye sa nyema mensen ene determine petrol bo amansen dwa so bo no exchange rates because petrol na ye togu ye ka mu yusu ni Ghana na ye kokra it is a dollar kosra petrol bo be kosro sa so na petrol ni ye kokra ba aban de togu so it is a to le kosra petrol bo be kosro it ye ma obi anada wo say eya mansen dwabo e na ama petrol bo akoso eye to na ene dollar na akoso akodu 6 series 20 pesos no taxes that die that petrol so a oka say oba be ye free wo so no oba ye watoto ni nyina mu Esla President Mahama de ba say yenjeje na yemfantua e car e wo ye power sector na timi aboa me yatudum so ase am ye nya kani a e betimi agina so President Mahama hihye ye mu no o ye sesa ato no Ghana for ye betua no mfie numpe MPP for opposition omo kan say President Mahama timu eden enu nti no de sa ato na ba na omo de omo ba omo betwam esan say tax na faso bi ani so omo kan say e nuisance tax and so abusuan for omo ba ye tax no omo de akosi awo akogye bosia ama de e wo say nki etua no mfie num no ene ye de mfie dunum 15 years na betua omo wiye no anso ha omo sanso atum 20% and omo sanso de 20 pesos abe eto a your friend bust margin omo atum from 3 pesos to 9 pesos 200% increment and on chain eto a your friend full market margin omo atum from 3 pesos to 5 pesos. That's why your friend road fund levy, that petrol ni diesel so, or to 41 pesos to 46 pesos. And now, omuni mama musuntino. Then the Dr. Bawumia, or opposition, no one who's only be a basic assembly. And they were done free economy, accord digitization. And TNet dollar do 6 cities 20 pesos. A yes, our taxes in dollar now cost and our petrol bo a do baby a drone. And we and Yema a buy also control. Ka buy bit in your bibi.
nanso omu ni timenti no omo decide say ya no be ye no free a ntua odo nsa hye obotom so ensi hwe so esan say enyema boa kosoro cement a na ye to bag ba ko 27 Ghana cedis in 2016 and na ye to 52 Ghana cedis baby kura no 54 cedis. Iron rods na ye to 1 ton 2,800 Ghana cedis no and na ye to 5,300 cedis. In Chelsea the board dance one ye to 1 packet 520 cedis 2016 and ye Mahamate no and na ye to 1 packet na 1,300 cedis. PVC pipes are yedi si dan a ye ne Mahamate na ye to ba ko 3 cedis no and ye to ba ko 8 cedis. Electrical cables mpo de bobo cable metal 16 mm na 2016 ye to ba ko 700 cedis no and ye to ba ko 1,553 cedis. Wo hwe aduane a ebo na kosoro bum 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 yen ka se nkema ebo nkosoro ye bo brako ye nimu ade achi ade sen nyema bo be kosoro ba mo hwe mpompon so anyama ne bo ye den e kosoro 200% 150% bia above 100%. Ni yemi sa se sika e ba Ghana fo nsem no akosoro sa na enti ye purchasing power no aye weak enu nti na ama krom aye den no wo hwe aduane a aburo bag na ye to ba ko 170 Ghana cedis. Ye nim se omo planting for food and jobs obo de aduan yasum ya nti na aburabu nti aduane bu anka aduane bo ba fo ezo na aburo bag no adu 450 Ghana cedis from 170 to 450 Ghana cedis. Beans margarine konko no ba ko every 1 cedi 50 pesos adu 5 cedis. Gari oloka every 5 cedis in 2016 adu 12 Ghana cedis in 2021. Jenny bucket back paint bucket no back a free 15 Ghana cedis in 2016 to 40 cedis. Sachet water a free 1 cedi 50 pesos to 4 cedis. Konkonta ya de abetie so a free 200 Ghana cedis per bag do 600 Ghana cedis. Nantwinam 1 pound 2016 and Mahamate na 9 Ghana cedis and they do 17 cedis. Akoko nam broiler na 35 Ghana and na do 70 Ghana cedis. Se me bobo so a ade be kyen ha. Enu nti sanye me ya ne bo akosoro bum 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 bumi. Ama kromo ayehye. Ama o mani mu ayeden. Ghana fo bre Ghana fo si apene. Sa antibeki ene ye maame Samira tumi ene o manya nti o mu nkodwom bi mu a ye ka akere o mu krunum se bebi anyema bo aduro no eno nti ene truck drivers isu car owners isu Uber drivers isu ensel truck for ko isu Ghana fo nyina isu because krumu ayehye and asemu aye bi so mampenye kufu ado ne se ono ne ka kire yen se obi move o man na free taxation to production because Ghana for taxes are yitua no edoso dodo. The taxes bebrebe ya wasese gu petrol bo so a na ama petrol bo kosoro na ebu ekomi efiri hefa ono an ka kire yen se ya tisika so welcome there ene se sika no e wo hefa etoso bi ono an ka kire se yen to abama no for more to do more ye bisa ne se for more to do more no eno ne petrol ni diesel na ene gallon ba ko edu 31 Ghana cedi na abusuafo enyema mu ayeden na ye ka cha aban ni nyina ne se aban e wo ho se obesom omanfo because omanfo ni wa aban ni ho tu ya aban na won hyehye ye de ahokyere beto omanfo so a na je se osom na wo som no enye som pa enti omanpenye kufu adu ntie Ghana fo sum na ontete petrol and diesel bo so taxes bebrebe bola tax esla 20 pesos LPG awatum 18 pesos per kilogram onyin free ho na new taxes crop waka so be ye free what is special petroleum tax no ma de buy because some no na manse bia so bo a ye de to oil na ba from below $40 enti Ghana ye oil na ye tu ni wa ha no o de kwa manse bia so koton a unya sika kakra bi aban nye sika o de be ye mpuntu
And President Mahama said, the special petroleum tax about for 2 years. Muntia, na petrol board on amanse biaso kostra, na ye nyesika, ye yefio. And then we buy petrol board no, a free $40, I could do $80. It came with $80. Sika na mo rehese mo benya free oil na yetu no. Akosro boom 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 boom. Second quarter of 2021 kwa munya $89 million. Sika na mwani na so se mo benya just second quarter. This is sika nko mwanya in excess of their projection from oil this year. It is special petroleum tax na that's what the whole year. So it is a buying yi sa nyama we free wa. Ebe ma petrol bo aba form na petrol bo so ba form wa. Enam sa ade bia e wodwa so ye de fa kant ni nyama bo beba form. Ama Ghana for wan han. Na eno no ye NDC ni o ye MPP o. Obenya so mfa so. Ti asem na ye ka no e ye omanfo ne Ghana fo ye yo. Enu ti ne ye ka.